Buongiorno Fioi, buongiorno. Oggi si prende e si va al Motore Bike Expo di Verona, ma prima di partire volevo ringraziare B.O.B. Bastard of Bridge per darmi la possibilità di mostrare nei miei video il loro marchio. Quindi grazie Fioi e intanto noi partiamo. Quindi eccoci qua Fioi on the road sull'Apollon. Abbiamo preso l'autostrada che va in direzione Milano. Sorpassiamo, c'è un bordello tanto. 45 km più o meno ci dividono dalla nostra meta. Come dicevo prima, appunto, stiamo andando verso Motore Bike Expo, fiera Verona, un evento, una chicca per noi appassionati del custom, appassionati delle due ruote. L'ultima volta che sono andato dovrebbe essere stato nel 2020, poco prima del Covid. La voglia è cresciuta nel tempo. Cos'altro dire? Bando alle ciance e andiamo al Motore Bike Expo. Fioi, è stata una tragedia entrare, ma ci siamo. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I won't lie, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. No, I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Madre de Dios. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest. Se ti fai il bagno al lago puoi appenderci le mutande. I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Siamo giunti nel reparto tanta roba qua. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it.
Allora fioi, dal Motore Bike Expo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se sì lasciate un bel like come vi chiedo sempre, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao belli!